ابناء الدلیل سار الله و ابن سارت دلیل داریم. وقت اونا دلیلشون چیه؟ به حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام با سند معتبر نمیرسه. ببینید در کتابایی که ذکر شده یکیشم یه جزوه مرحوم اخوی رضوان الله علیه نوشتن، چاپم شده، به نام ماذا فی کتب النصارى. یعنی دلیل نمیرسه به یک مصدر نبی که مسلم نبوتش. ما دلیلامون میرسه به این فرمایش خدای عز و جل یسار الله ابن ساره در حدیث عاشور، زیارت عاشورا، که حدیث قدسیه. اگر نه هر کسی ادعا میکنه که حرف خودش درسته، اما ادعا اگه دلیل معتبر داشت قبوله، اگر نه اگر نه صدها مسلم مذاهب و ادیان و اینها توی دنیا هست، هر کسی هم یه ادعاهایی داره، اما ادعا دلیل میخواد. بله تو چیزی هست، تو زیارت عاشورا، تو زیارت عاشورا حدیث قدسیه، مسلما حدیث قدسیه. هم روایت داره اولوالعزم سلام علیکم و رحمت الله، تو قرآن کریم بهش اشاره شده ولم نجد له عزما برای، اما اونایی که اولوالعزم هستن 5 تا روایات معتبره داره. بله بله حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و علیهم اجمعین. یعنی عصمت بالا، درجه بالا. چی؟ نه ناقص نبوده، یک قدرش گفته شده بوده، بقیهش بعد گفته شده که قرآن کریم فرموده اکملتو. نعم و علیکم السلام. تيمنا بشبابه لو فعلا اكو انا ما ادري. اي على كل ما اتذكر المرحوم السيد الحكيم سيد محسن الحكيم كتب تأييد لمسألة القاسم عليه السلام ببالي هكذا. اي ما يخالف، مرجع معروف مثل السيد الحكيم أيد، يعني هذا اللي ببالي، أما آخرون أيضا أيدوا ذلك. نعم بله بله روایت داره. بله خواه
نه معلومش ببینید، اما اینکه خطاب شده که اگر لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، این روایت داره. وقت از این چیزا تو قرآن مکرر هست که خطاب به پیغمبره صلی الله علیه و آله. روایت داره امام معصوم فرمودن نزل القرآن به ایاکی اعنی واسمعی یا جاره، یعنی در میزنن دیوار بشنوه. یا ایها النبی اتق الله. Indirect implication. مگه نداره تقوا پیغمبر؟ For example, این گفته میشه یعنی برای یا ایها النبی اتق الله, O Prophet, یاد بگیرن. be pious, or fear Allah. Of course Allah fear. This is meant to be for others, not for the Prophet himself sallallahu alaihi wasallam. So it's on the basis of إياك يعني واسمع. I'm addressing you, but the objective is for others to take heed. And there are many instances of such addressing in the Quran. الشعر بالفارسي اكو 10 ألفاظ يذكرها 10 لافظ در شيء على خوب يادم نيست. يذكر هناك في اللغة من خواص اللغة العربية كثرة المجازات فيها. ما أصور اللغة the attributes of the Arabic language are the numerous occasions of virtual meanings, various meanings. Or sometimes a word has contradiction meaning. Mawla, for example, Mawla. So Mawla means master and means slave. The same word means Mawla, means master and slave. So similarly, Dhan, it means two meanings. It has two meanings in Arabic. One is doubt, one is certainty. So there are some words in Arabic which have two opposing meanings. And some scholars have identified 10 words which have two opposing meanings. One of them is dhan, which means doubt and certainty. Which they have. Sayyid ibn Tawus has responded to this, which I remember, and maybe other, that اما نسبت به عزای حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، چون خود پیغمبر فرمودن کتاب الله و عطرت. The aza or mourning is from the time of death of the person. از روز اول محرم شروع کردن، روز عاشورا آخرش بود. But in the case of Imam Hussein alayhi salam, starts the morning of Imam Hussein. It starts from the 1st of Muharram until the 10th, which is the peak of the morning on the day of Ashura. But the morning of one of the attributes of Imam Hussein is that the morning of Imam Hussein is throughout the year and not limited to the first 10 days of Muharram or the day of Ashura, but throughout the year. And we have many narrations in this respect. حالا اگر کسی یک مدققینی یه تشکیکی در اون بکنن، اما عمل معصومین همین بوده. If someone doubts about this narration, at least we have Imam Rida says that my father used to grieve for Imam Hussein from the first of Muharram.
and the peak of his grieving and mourning is on the day of Ashura. So from this and other narrations from Ahlul Bayt alayhi salam, and one of them is in Ziyarat Ashura itself, which Imam Sadiq says, recite the Ziyarat Ashura every day. And there are narrations which you can receive and understand that the mourning of Imam Hussein throughout the year. ولادة الإمام الحسين أقام العزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبره جبريل وقبل ذلك آدم وجبرائيل. Yes, in the case of Imam Hussein, even before the birth of Imam Hussein alayhi salam, Jibreel informed the Prophet sallallahu alaihi wasallam as to what will happen to him, and the Prophet grieved for him even before his birth and at his birth and throughout. And of course, even before that, Adam, out of solidarity, shed blood for Imam Hussein alayhi salam and throughout, and other prophets. يوفون بالنذر یکی از اطلاقات و روایات اینه که اگر شخص با خدا يوفون بالنذر is that they honor the vows they've made. So this is the fundamental principle. So if somebody makes a vow with Allah subhanahu wa ta'ala, because, oh God, if this need of mine is achieved or realized, and I'll do such, then this becomes nadr. But if one makes a vow with the Imam, with Imam Amir al-Mu'minin, Imam Hussein or Abu al-Fadl Abbas, then this is not considered a Shari'i nadr. It's not considered a nadr or vow according to the Sharia. Yes, it's wrong not to honor it, but it's not going to be haram. Yeah, so this is not wajib, so that in the vow or nazr that one makes with Allah subhanahu wa ta'ala, then it will be wajib to honor. روایت داره خود عمل معصومینم دلالت میکنه برش. We have narrations. اسمشو بست میذارم تو عروه تو رساله ها هست. We have narrations from and their conduct. تمانیه لازم نیست. We have narrations from Ahlul Bayt alayhi salam and their conduct and confirming such acts. بله بله چه اشکالی داره؟ سبیل الله هر چی که سبیل الله باشه Anything that is in the cause of Allah subhanahu wa ta'ala, it could be, one can use zakat income from that for that purpose. مسئله تراجیحه. بله This is the issue of preferences. These are preferences which are not necessary, not mandatory. These are competing priorities which we have throughout. We need to see from evidences from
Which one is? قضاء حاجة مؤمن أنجام بده. It's mustahab to recite Ziyarat Ashura, and it's mustahab to help someone. إلزاميات هست در واجبات. So you need to در see محرمات، the particular در circumstances. محرمات و واجبات با هم دیگه، در مستحبات، در مکروهات همیشه هست. وقت افضلیت باید از ادله استفاده بشه. As to which one is preferred, نعم. one should refer to the evidences that we have from the Ahl Bayt, from the narrations. اگر در نظر تابع نیت ناظره، اگر در ارتکازش این بوده که بده ولو قرض بکنه، بله باید انجام بده، تابع نیت. It goes to the niyyah when for this nazr. If his intention was to borrow money in order to honor his nazr, his vow, then he should do so. The word nafila means العربية الفصحى الدارجة، يعني كتب اليوم التي تكتب بالعربية الفصحى، كلمة نافلة أيضا مكرر يستعملوها. نافلة يعني إضافة، يعني زيادي. Nafila means additional. يعني شيء إضافي. يعود الإضافي قد يكون مثل صلاة الليل على رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني زيادة واجب عليه، أما واجب زيادة على الواجبات اللي البقية. نافلة بمعنى الزيادة، يعني شيء إضافي. يعني واحد يشتري كيلو. For example, someone buys one buys a kilogram of wheat, and then he adds a little bit on top. This is called nafil. يعني زيادة. لا يعني إضافة في الفاضل، مو زيادة. يعني مو لازم كان كافي واحد نعطينا اثنين. It means to give something additional out of courtesy. نافله يعني اضافه، يعني یکی کافی بود ما دو تا دادیم. میدونم نه وحبنا این همین مستقبل محقق الوقوعه که به معنای به لفظ ماضی گفته میشه که عرض کردم و نفخ فی الصور، مگه نفخ الصور شده؟ مستقبل محقق الوقوع یعنی اون آینده‌ای که قطعاً انجام میشه اون رو به ماضی تعبیر میکنه. عرض کردم تو something which will happen definitely in the future. One uses the verb for past tense, like نفخ في الصور. It is blown in the trumpet. But this hasn't happened yet. It will happen in the future. But because of the certainty of that happening, the past tense is used. میدونم این نافلتن حال دیگه، یعنی این هبه در حالی است که این هبه نافله بوده. So this granting, this hebe that you're mentioning, this grant was given in the state of nafila, that means as an additional thing. مطلقا طلاق باطله در حال عادت، چه مدخوله باشه چه غیر مدخوله. فرق مدخوله و غیر مدخوله در اینکه عده نداره. نه طلاق باطله.
No, the divorce will be batil. The difference between the madkhula and non-madkhula is that she doesn't have waiting period. المرأة غائبة أو الرجل غائب، رجل بالسجن أو ما على طريق يستخبر، هذا ما يخالف إذا صادف أنها كانت في العادة. أما في غير هذا إذا معلوم أنها في العادة لا. ودليل خاص داره که باید عادت نباشه. We have a special instruction that the divorce should take place when the woman is not going through her period. دلیل تنها اون تجربه که نیست. این مسئله تو عروه داره. So this is mentioned in the Urwa, and that narration is not the only one. The point of difference is that so if one during sujood, if one hits the turba and bounces off again and goes back and to touch the turba, some say it counts two sajda. So if one hits the turba first and then bounces off, if he can control himself and not go, and then he shouldn't go, he should sit down and go for the second one. Some say if he can't control it and he does a second sajda, then they consider it as two sajda, where others don't. And of course, in the case of that if this is considered two sajda, if one can control it, then he should sit and go for the second sajda. And then in the first sajda, which he hasn't said the dhikr, he should do it after the salah. But if out of control so the namaz is not invalidated. So the issue is that some, like my late brother and myself, I have the same opinion that this is considered as one sajda because it's out of control. So it goes back to who they do the taqleed, whether this is considered one or two sajda. In common norms, this is not considered two. As per urf, it's not considered as two sajda because it was done out of control. میدونم وقت کلمه وضع الجبهه از عرف متشرعه برداشت میشه که این دو تا سجده کرده، یعنی as per عرف دیدین پیشانیش خورد به مهر و بلند شد دوباره خورد، میگه این دو تا سجده کرده. Will if someone hits and bounces back and hits the turba again for the second time, will this consider two sajda as per عرف amongst the faithful?
This is a good example you اگه gave. اختیارا باشه بدون جلوس بین سجدتای شکر لازم نیست، در نماز واجب جلوس. دلیلش هم ظاهرا اجماع عمده دلیلش. اما در سجده شکر اگه همینجور شد، اگه پیشانشو گذاشت رو مهر، بلند شد بی اختیار و خورد دوباره رو مهر، این باید سجده بعد بکنه. مثال خوبی زدید. این دو سجده عرفاً حساب نمیشه، یعنی برداشت فقها مختلفه. So the understanding of the fuqaha is different because they've, some say the forehead has stricken have been placed on the turbat twice, so they consider. But it should be considered from the urf point of view, the common sense point of view, as to whether this is. If you could control it, چرا نه؟ واقعا فقها دارن که اگه دلا شد میخواد یه عقربی رو بکشه، میخواد پاشو بخارونه، چون رکوع قصد میخواد. This is not considered ruku'. If one bends down to scratch his head or hit an insect or a scorpion, then his intention was not to do ruku'. Therefore, for ruku' you need intention. شک بکنه، مثال که الان زدید، اما به نتیجه قصد میخواد. چرا نه؟ مثل رکوع چه فرق میکنه؟ شکی نیست، قاعدش اینه قصد. اگه بی قصد سجده نماز سرش رو مهر گذاشت، if without the intention of doing sujood, one places his forehead on the turba, will this be considered sujood? نه به قصد سجده. میشه سجده حسابش کرد؟ نه. No, it would not be, because you need to have the intention for whatever you're doing. نه، پیشانیش به عرض نرسید. خب همین وقتی که رسید سجده شده. وقتی که بلند شد، اگه این دعا رو داره، اگر میتونه خودشو نگه داره که دوباره برنگرده. If one hits his forehead touches the turban, به خاطر اینکه ذکر در این سجده گفته نشده باید دو سجده سهو کنه. بنابراین که لکل زیاد in the urwa it's mentioned that if it's bounced back in and placed, یعنی یه جوری شد سرش رو مهر خورد، بلند شد دوباره خورد and hits it again and he couldn't control it, or he didn't know he should. این دوتا یه سجده حسابه. اگه بار اول بوده یه سجده دوم اختیارا باید بکنه بعد، یا نه؟ و اگه بار دوم بوده به حسابی که این سجده سیوم حسابه، سجده سهو میخواد بعد نماز. این محل خلاف عروه. There is a difference of opinion on this, whether this should be considered one or two sajda. نه، ببینید قصد بوده، فقط بی قصد برای سجود نماز بوده، نه اینکه به قصد یه چیز دیگه بوده. The intention. همین اشکالا و همین صحبت ها سبب شده که اصلا خلاف. It's because of these that there are difference of opinion on to the number of sajda. متغير علي هواي
شفته